Después nos vamos para el rodaje. Ya cuando ella se va para It is 8 a.m. on a Monday, and these men and women are gathered for their daily editorial meeting. Nuestro tema es tal. At the helm, the news director, Manuel Bolívar. Eso es muy importante. Y estos temas internacionales de humillación, de vilipendiación de los pueblos, son muy importantes que los toquemos. Por eso abordamos desde la semana pasada el tema también de Honduras. This is New Colombia News, the media network formed and operated by former combatants of Colombia's Marxist guerrilla, Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. Vamos a contar noticias con una profundidad. Vamos a ir al trasfondo del hecho que está allí manifiesto y vamos a entender qué es lo que sucede ahí, para enseñárselo a la gente y mostrárselo, y que la gente tenga la posibilidad de entender esa realidad. Some of these former combatants have a background in communications. Bolívar had studied journalism before deciding to enter the FARC at age 21. Nosotros aquí, como ven ustedes, el equipo de voz de la resistencia. Ese soy yo. Todos los Cuando era jovencito, yo estaba en el monte con mi pechera, mi fusil. He says he entered because of his political convictions. Todo esto lo hacemos por el pueblo colombiano. Aquí está Voz de la Resistencia. Hoy es lunes 9 de enero del año 2012. During the war, Bolívar worked on propaganda videos and on the rebels' clandestine radio program called Voices of the Resistance. Entonces ahora con este trabajo que estamos teniendo acá, es poder de una u otra forma retomar eso que no pudimos hacer, y además con el plus de haberlo hecho en la guerrilla y de tener la satisfacción de que detrás de eso hay cualquier cantidad de historias, de experiencias, de tristezas, de alegrías. Entonces es muy bonito. As members of a news organization, the former combatants are reporting on the city streets, asking for public opinion on current events like Colombia's minimum wage. Senado y Cámara han dejado de legislar. Far from their past reporting jobs in the jungle, now they get to step inside Congress to interview Colombia's politicians. NC News is only transmitted online through their YouTube channel and Facebook page. Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Mesa Caliente. Marilu Ramirez has a weekly debate show that airs live. The Hot Seat claims to bring together differing opinions to debate current affairs. Las víctimas son solo sujetos de uso político. Today, the hot topic is victims of the armed conflict. Con nosotros, unos invitados. And in an effort to not shy away from controversy, NC News invited a representative of victims of the FARC. Berta, gracias por estar en nuestro programa hoy. Berta Lucia survived the FARC's bombing of the Nogal Club that killed 36 people in 2003. ¡Qué vergüenza! Me da vergüenza ser parte de este país con ese Congreso. El senador Álvaro Uribe del Centro Democrático. Marilu hopes her show will one day bring some of the FARC's harshest critics. Son personas que han estado hablando a través de nuestros micrófonos, respetándole su postura y transmitiendo lo que ellos dicen dentro del contexto. O sea, sin editar, sin desfigurar o cambiarle el sentido a lo que es. ¿Por qué? Porque son posturas que tienen un sustento. Paula Rodriguez is in charge of booking analysts, experts, and politicians for interviews. It proves to be a challenge at times, she says, as some guests don't want to be associated with a channel operated by rebels. Me dicen que no porque ellos no quieren tener ninguna conexión con algo que tenga que ver con las FARC. Y así ha sido. Buenos días, ¿cuáles son? Buenos días, Alejandro. Alejandro, ¿por qué se tomaron este? Field reporter Gerson Pedraza is only 25 years old and has been a member of the FARC since he was 12. Y estaremos pendientes desde aquí en NC Noticias informando para la paz. He proudly uses his FARC alias name, Ezequiel González, as his on-camera alter ego. Today, he is reporting a peaceful protest by victims of the armed conflict. They have taken over a government office that is meant to provide service for registered victims. Nuestro medio de comunicación toma igual las víctimas como un eje. Y esto es algo muy importante. Ellos están exigiendo sus derechos. De ahí sacarán su comunicado. González has been live streaming all morning with the latest at the protest.
They still have a small following online, but NC News hopes it will grow with their reports from underserved communities. Y es que esto es algo que muchos medios de comunicación tradicionales de aquí de Colombia no le prestan atención. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya llevamos casi una hora de estar aquí. Y aquí no ha llegado ningún otro medio de comunicación, no ha llegado. Pero fuera otra cosa. For many of these victims who feel forgotten by the government, getting their voice out into any media outlet is all that matters. Displaced when she was 8 years old in 2001, Lady Surtado says she doesn't mind being interviewed by a guerrilla member as long as their message is heard. Sino que todo el mundo se entere realmente lo que somos las víctimas y lo que sufrimos las víctimas, para que mañana más tarde esos videos de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos tengan algo de qué recordarnos, ya que el gobierno no nos ayuda. While reporting on the street, the ex-combatants are open to hostility or aggressions from citizens who know they are FARC members. Reporters like Gonzalez don't carry security. He has already met victims of the FARC and says he is open to dialogue and reconciliation. Tener que uno entrevistar a una persona que fue víctima de las FARC es una experiencia muy buena, se puede decir, y algo triste. Hay que aceptar que se cometieron fallas. He says the only weapon he carries now is his cell phone, which he uses to report via streaming. El fusil lo utilicé para hacer escuchar al pueblo. Y esta tecnología nueva la estoy utilizando para lo mismo, para que escuchen y miren a la gente que de verdad necesita hablar, y nosotros como noticiero siempre nos hemos catalogado por ser el noticiero, la voz de los que no tienen voz. FARC members in Colombia are facing threats. In January, 2 former combatants were killed at a political rally for their new party. The United Nations mission in Colombia, which is here to verify the reintegration of FARC members, called on the government to guarantee the free expression of political rights through the electoral process. For the NC News crew, the most heated and threatening exchanges are sometimes done by the faceless on social media. Siempre como con un mensaje de reconciliación, de entender la persona, o sea, qué fenómeno lo tocó para que sea así. Siempre es eso, tratar de profundizar en la conversación para lograr o aclararle las cosas. When at war, Juliet Nieto never used social media except to communicate every once in a while with family through Facebook to let them know she was okay. Now Juliet is in charge of social media and interacting with their followers on Facebook, Twitter, and YouTube. Estudio tutoriales de marketing digital, bueno, esas cosas, y considero que ahí le doy rendimiento. The channel has 25 team members in Bogotá. For the first 2 years, they will live off of monthly payments made by the government, as agreed in the peace deal for all former combatants. Approximately $225 a month, the equivalent of 90% of the country's minimum wage. Their media training comes by inviting people to collaborate or by taking courses in subsidized government institutions. Digamos que el fariano es recursivo y también pues digamos que tenemos que aprender de todo y eso nos ha ayudado para hacer este trabajo. Jota and his brother Alejo are applying every skill they have acquired in the decades as guerrilla members. With little resources, the building of a set can be a challenge. Como dice el lema de la revolución, combinando todas las formas de lucha triunfaremos, ¿no? Pues combinamos siempre las cosas que sabemos, las cosas que aprendemos en el día a día. 42-year-old Alejo served 2 jail sentences for rebellion and terrorism in the early 90s and 2002. He says the crazy schedule of news isn't much different to life in the jungle. Cuando urgen los trabajos es indispensable primero hacer la misión, ¿no? Hacer primero la misión y ahí sí dedicarse uno a la alimentación. Entonces, y aún en la vida clandestina también, porque a veces no había plata. The FARC channel began during the peace process.
Yadira Suarez was one of the original reporters covering the Havana talks. Iniciamos el 40 ciclo de conversaciones. With a peace deal and the return to Colombia, the team decided to expand into a more ambitious project, covering national and international news. It is a busy news day. The United States President Donald Trump announced he will recognize Jerusalem as the capital of Israel. Queremos también como visibilizar ese conflicto, que la gente en Colombia pues sepa qué es lo que está pasando allá, y pues por eso traemos hoy a analistas para que primero nos den un contexto de lo que está sucediendo actualmente en Palestina y pues cuáles son las causas, cuáles serían las posibles consecuencias de esa decisión de Trump en el Oriente Medio. While Yadira is touching national and international news in her weekly specials show, there are other guerrilla journalists stationed at some of the 26 regions where combatants are transitioning to civilian life. Yo siempre he pensado y he soñado incluso con ir a los territorios, escudriñar, buscar esas historias, precisamente para que la gente conozca lo difícil, lo duro que fue la guerra, pues para que no se vuelva a repetir. The members of the NC News are unapologetic for their support of the new FARC political party, but they confess they are learning how to go from their propaganda days to a news organization that attempts to be balanced. La posibilidad de que la gente con nuestros productos, con nuestros trabajos periodísticos tenga la posibilidad ellos mismos de sopesar, de entender y desde allí pues tomar una posición frente a si les parece que estamos correctamente haciendo nuestro trabajo o no. Pero no en la medida en que llamemos a ser objetivos en una neutralidad que evidentemente no existe. It is uncertain how their journalistic identity will develop over the years. What is undeniable for these former combatants is that they will also be facing challenges of reintegration and creating a new life in front of the cameras, but away from war.